Te haria rear pense que podrías volar a la luna y regresar con recursos finitos, pero Newton comprendió la gravedad lo suficiente como para viajar de la Tierra a la luna. Nuestro mundo es perfecto en todos los sentidos. Hay modelos por todas partes, pero algunos enigmas siguen sin respuesta tras años de estudio. ¿Qué causa el flujo unidireccional del tiempo? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué existe la gravedad? ¿Por qué viajar a la velocidad de la luz ralentiza el tiempo? Esta pregunta nos ha interesado durante milenios. Imagina que te dijera que la gravedad no es real. Fue producida completamente por la mente humana. Puede parecer increíble, pero eso es lo que afirmó recientemente el renombrado médico Brian Cox. Examinemos la naturaleza de la gravedad y las razones de la lentitud del tiempo para comprender sus consecuencias perjudiciales. Tenemos que mirar más allá de Newton. Lo que no puede lograr es el problema, no lo que comprende. El hecho de que la teoría de la gravedad de Newton solo haga predictions sobre el movimiento de un objeto bajo su propia fuerza es uno de sus defectos. En la existencia de la gravedad en su mecanismo se explican con ella. Newton comprendió que solo te obliga a contar. El hecho de que provna únicamente de ella es crucial. Se afirma que el Sol, los planetas y los cometas, todas las creaciones más exquisitas de la naturaleza, solo funcionan de acuerdo con las leyes y decretos de los sabios. Dica de otro modo, te proporcionar los medios para comprender cómo funcionan las cosas, pero no me preguntes cómo ni por qué, eso pertenece a Dios. El enorme cosmos en el que vivimos está lleno de misterios que aún no hemos resuelto. Algunos fenómenos asombrosos relacionados con el tiempo y la gravedad, dos componentes esenciales de nuestra existencia, se incluyen en esta lista de misterios. Imaginemos vivir en un mundo donde el tiempo es inusual y impredecible, y las fuerzas que nos mantienen anclados no son las mismas. Este es el punto en el que nuestro conocimiento del tiempo y la gravedad se desvía de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El renombrado Albert Einstein, suya teoría de la relatividad nos abrió los ojos y cambió nuestra comprensión del universo. Nuestro conocimiento del funcionamiento del tiempo en diversos contextos, especialmente cuando nos movemos a gran velocidad, se basa en su trabajo. Todo comenzó cuando Einstein postuló dos teorías cruciales a principios del siglo XX, la relatividad especial y la relatividad general. Tras su publicación en 1905, la teoría de la relatividad especial alteró nuestra percepción del espacio y el tiempo. En esencia, nos informa que, independientemente del movimiento, todos los observadores que no aceleran están sujetos al mismo conjunto de reglas físicas. Junto con la conocida idea de que el tiempo se ralentiza o acelera según el contexto, la teoría también introdujo el concepto de interacción social. El reloj de luz es una de las teorías más eficaces para explicar la dilatación del tiempo. Imaginemos objetos viajando a una velocidad asombrosa, casi la velocidad de la luz, en una nave espacial. Dos espejos en la nave reflejan un haz de luz perpendicular a la dirección de viaje. La luz rebota verticalmente para moverse en línea recta, como se observa desde un avión. Por otro lado, las cosas parecen diferentes para un observador externo que no viaja en la aeronave. Siguieron la ruta del haz después de ver la aeronave en rápido movimiento. El haz debe viajar más lejos para incidir en el espejo, ya que la aeronave está en movimiento. La velocidad de la luz es siempre la misma para todos los observadores, según los principios de la física. Como resultado, el haz debería asenjarse a una larga ruta diagonal. La situación se vuelve intrigante ahora. Tanto los observadores dentro como fuera de la aeronave deben experimentar el mismo tiempo para que el haz viaje. Sin embargo, la luz tarda más en llegar a su destino debido al mayor recorrido hasta el observador externo.
La dilatación del tiempo es el término que Einstein utilizó para describir la diferencia de tiempo percibida entre dos observadores. El tiempo que tarda el observador en acercarse al observador estacionario. Por lo tanto, en este caso, el tiempo varía según la actividad. Estos ensayos verificarán el impacto social, por lo que esto es más que una simple idea. Las partículas en aceleradores de partículas, como el gran colisionador de hadrones, pueden, por ejemplo, viajar casi a la velocidad de la luz. Los investigadores deben tener en cuenta los efectos de la dilatación del tiempo para realizar mediciones precisas. Un universo donde el tiempo es ilimitado y puede estirarse o comprimirse según la fuerza de la voluntad es posible gracias a la relatividad especial. Nos hace reevaluar nuestra forma habitual de pensar y nos permite comprender cuánto más grande es el cosmos que nuestra experiencia. Propuesta en 1905, la teoría de la relatividad especial de Einstein revolucionó nuestra comprensión de la estructura del universo, en particular en lo que respecta al tiempo y al movimiento. La teoría crítica demuestra que, independientemente de la velocidad, todos los observadores que no aceleran están sujetos al mismo conjunto de reglas físicas. Analicemos los fundamentos de la relatividad especial para comprenderla mejor. La idea de que todos experimentemos que la luz viaja a la misma velocidad, independientemente de la velocidad, es una de las piedras angulares de la relatividad especial. La velocidad a la que la luz parece viajar siempre es la misma, alrededor de 299.792.458 m/s, independientemente de la velocidad. Este concepto contradice la percepción común de que el movimiento nos hace movernos más rápido. Parece que el límite de velocidad del cosmos es igual a la velocidad de la luz. Creemos que los eventos que ocurren al mismo tiempo no ocurren para todos al mismo tiempo debido a la relatividad especial. Desde otra perspectiva, lo que presencias simultáneamente no lo ocurrirá a otra persona si dos sucesos ocurren en lugares distintos y te diriges hacia ellos. Esta idea, que a primera vista parece extraña, contradice nuestra concepción del tiempo. Entre las hipótesis más significativas y prácticas se encuentra la relativa a la dilatación del tiempo. Al camino, el tiempo se alarga o se ralentiza, como comentamos en la sección anterior. En comparación con un observador estacionario, el tiempo parece transcurrir más despacio mientras que uno se mueve más rápido. Cuanto más se acerca a la velocidad de la luz, más perceptible será este impacto. Imagina que tienes dos gemelos idénticos, uno en la Tierra y el otro viajando más rápido que la luz del espacio. Los gemelos serán más jóvenes que sus hermanos terrestres cuando regresen. La dilatación del tiempo real es la causa de este fenómeno, a veces conocido como la paradoja de los gemelos. La constante de la velocidad de la luz es la causa de esta discrepancia. Los gemelos verán el tic-tac del reloj con normalidad mientras se dirigen hacia él a pequeños pasos. Sin embargo, sus relojes espaciales parecen ralentizarse para los observadores terrestres a medida que se desplazan alrededor del globo. La contracción de la longitud es otro efecto de la relatividad especial. Para un observador estacionario, un objeto que se mueve a gran velocidad parece corto en la dirección del movimiento. Cuando los objetos se aproximan a la velocidad de la luz, este impacto se hace más perceptible. A velocidades normales, es bastante leve. E equals mc squared, una de las ecuaciones más conocidas de la física, es un resultado directo de la teoría especial de la relatividad. Esta fórmula demuestra la intercambiabilidad de masa y energía. Esto implica que la energía y la masa pueden transformarse entre sí. Comprender esta idea es crucial para comprender cómo se comportan los materiales a altas velocidades y cómo se libera energía durante eventos como los ataques nucleares. La relatividad especial implica mucho más de lo que parece. Hey, información útil. Por ejemplo,
Los sistemas GPS dependen de la precisión de las señales satelitales. Pero el efecto de dilatación del tiempo se activa a medida que los satélites se acercan a nosotros. Nuestro sistema de navegación perderá precisión si no se tienen en cuenta los impactos de las conexiones específicas en los cálculos del GPS. La relatividad especial nos obliga a reconsiderar nuestra concepción del tiempo y el espacio. Esta demuestra cómo el cosmos funciona de una manera que desafía la modernidad. El tiempo es un término relativo, afectado por el movimiento, más que absoluto. Dos conceptos importantes, validados mediante numerosas pruebas, son la velocidad de la luz y la relación entre masa y energía. A continuación, analicemos la propuesta de Albert Einstein de 1915 sobre la relatividad general. Esta teoría nos introduce al concepto de gravedad y nos muestra cómo se relacionan la estructura de la Tierra y la gravedad. En esencia, la relatividad general refuta la comprensión tradicional de la gravedad como una fuerza que depende de la masa y la distancia. Más bien, la describe como la curvatura del espacio-tiempo. Y es más fácil de entender de lo que parece. Debemos considerar el cosmos como un objeto tetradimensional compuesto por tres dimensiones de espacio y una de tiempo para comprender la relatividad general. Se pueden construir objetos masivos en el espacio-tiempo tetradimensional, como planetas y estrellas, e incluso curvar el propio espacio-tiempo para acomodarlos. A esta curvatura la llamamos gravedad. Consideremos el espacio-tiempo como una construcción masiva y malleable. Un objeto del tamaño de la Tierra provocaría una ruptura en esta estructura. Una pelota, por ejemplo, rueda hacia las zanjas al colocarse cerca del suelo. Esto es comparable a lo que ocurre cuando un objeto experimenta la gravedad. Es solo cuestión de seguir la curvatura del espacio-tiempo, no es una fuerza misteriosa. La relatividad general ofrece una explicación convincente del movimiento de los cuerpos celestes en el sistema solar. Predice las órbitas de los planetas con precisión, incluyendo la trayectoria elíptica que sigue la Tierra alrededor del Sol. El espacio-tiempo cavo proporciona una explicación más completa del movimiento orbital que la anticuada teoría de la gravedad como fuerza de atracción. Cuando Sir Arthur Eddington dirigió una expedición para investigar la curvatura de las estrellas debido a la gravedad solar en 1919, una de las observaciones más conocidas de la relatividad general tuvo lugar durante el eclipse solar. Según esta hipótesis, las estrellas distantes se van algo descentradas debido a cómo la inmensa presencia del Sol desvía la luz de sus trayectorias. La hipótesis se verificó mediante observaciones realizadas durante el eclipse, que contradijeron las predicciones de Einstein. Según la relatividad especial, el movimiento influye en el tiempo, al igual que la gravedad. El tiempo transcurre más lentamente en lugares con alta gravedad que en zonas de baja energía. Esto implica que tu reloj se ralentizará si estás cerca de un objeto grande, como un agujero negro, que si estás más lejos. El concepto de agujero negro, el lugar del mayor desafío, fue propuesto por primera vez por la relatividad general. Nada puede escapar de la entrada de un agujero negro, en y siquiera la luz, debido a su poderosa atracción gravitatoria. El horizonte de sucesos, que representa el borde que rodea un agujero negro, es el punto de no retorno. Todo lo que traspase este umbral será atraído hacia el agujero negro. La estructura del cosmos en su conjunto también se ve significativamente afectada por la relatividad general. Para mantener la estabilidad del universo, Einstein incorporó inicialmente constantes cosmológicas a su ecuación. Sin embargo, consideró que comprender la expansión del cosmos fue su peor error. La hipótesis del Big Bang, que describe el origen del universo, se basa en la teoría del universo en expansión, respaldada por la relatividad general. La presencia de ondas gravitacionales es un componente clave de la relatividad general. Se trata de efectos de ondulación en el espacio-tiempo provocados por objetos grandes en rápida aceleración,
como la fusión de estrellas de neutrones o agujeros negros. Al detector directamente ondas gravitacionales por primera vez en 2015, el Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro Láser verificó otro aspecto de la teoría de Einstein. La relatividad general se ha puesto a prueba varias veces a lo largo de los años, y siempre ha superado la prueba. Esta idea ha sido validada repetidamente mediante observaciones de ondas gravitacionales, la curvatura de las estrellas y las órbitas reales de los planetas. La idea de que la gravedad es una ficción puede parecer sorprendente, incluso paradójica, dada la forma en que la experimentamos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, siempre hay espacio para el debate, la conjetura y la búsqueda de ideas contrapuestas en el campo de la física. No es raro que los científicos cuestionen las creencias aceptadas. Varias hipótesis sobre la gravedad contradicen la creencia popular sobre esta fuerza fundamental. Sus argumentos se centran en ideas contrapuestas, algunas de las cuales buscan alterar o suplantar nuestro conocimiento de la gravedad. La dinámica newtoniana modificada, MOND, es otro nombre para una de las teorías alternativas más conocidas. Demuestra cómo la gravedad opera de forma diferente a baja aceleración de lo que se espera de la gravedad newtoniana estándar. MOND argumenta que el comportamiento de las galaxias no necesita recurrir a la oscuridad. Más bien, MOND sugiere que la gravedad se acelera a velocidades extremadamente altas. Los principales temas de debate sobre la gravedad se centran en la energía oscura y la materia oscura. Estas enigmáticas teorías se han propuesto para explicar diversos fenómenos cósmicos, como la rotación y la expansión de las galaxias. Quienes se oponen a la teoría estándar de la gravedad argumentan que las teorías alternativas explican adecuadamente estos fenómenos y que la materia oscura y la energía oscura son superfluas. La idea de que la teoría de la relatividad de Einstein es deficiente no es compartida por todos los expertos. Según ellos, podría haber factores más significativos, no identificados o potentes en juego que podrían alterar o mejorar nuestra comprensión actual de la gravedad. Estos científicos están considerando una amplia gama de opciones, incluyendo hipótesis que proponen interacciones o características novedosas. Es importante destacar que la otra idea no se abandonó de inmediato. Para determinar la eficacia de estas teorías, la comunidad científica las somete a rigurosas pruebas. A pesar de que varias ideas contrapuestas han recibido apoyo hasta la fecha, se cree que ninguna modifica el destino de la gravedad. Es fundamental destacar que la incertidumbre y la enfermedad son facetas importantes de la investigación. En la búsqueda del conocimiento, es beneficioso cuestionar las nociones establecidas y considerar otras opciones. La ciencia es el resultado de la indagación y la incertidumbre. Cuando se cuestiona el consenso científico, se puede generar más investigación y una mayor comprensión del cosmos. La explicación de la gravedad basada en la relatividad general sigue siendo la teoría más significativa y eficaz, a pesar de la existencia de teorías rivales y alternativas. Esto se debe a que se somete a rigurosas pruebas constantemente y proporciona descripciones correctas de fenómenos como la curvatura estelar y las órbitas terrestres. Modificar la relatividad general resulta difícil debido a su exhaustividad y simplicidad. La teoría de la relatividad especial de Einstein, como ya comentamos, introduce el concepto de dilatación del tiempo, que establece que el comportamiento del tiempo varía con la energía. Investiguemos ahora las consecuencias prácticas y reales de esta teoría, en particular en lo que respecta a los viajes. La exploración espacial ha sido un interés constante. Aspiramos a viajar a planetas, estrellas e incluso galaxias lejanas. Sin embargo, existen dos grandes obstáculos para viajar más allá de la Tierra, el tamaño del planeta y la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío es la más rápida del cosmos, según la hipótesis de Einstein. La velocidad de la luz es lo más rápido que puede viajar.
Dado que tarda mucho tiempo en llegar a la estrella más cercana, incluso con la tecnología más moderna. Esta limitación representa un obstáculo significativo para los viajes interestelares. Analicemos a los gemelos conocidos para comprender mejor qué implica la dilatación del tiempo en los viajes espaciales. Supongamos que uno de ellos permanece en la Tierra mientras el otro viaja a una velocidad mucho menor que la de la luz hacia una estrella lejana. A su regreso, descubrirán que han vivido menos que sus hermanos. Los gemelos que viajarán por el espacio viajarán al futuro. Para los viajeros, el tiempo es muy valioso. La dilatación temporal aumenta con la distancia recorrida. Viajar a estrellas vecinas provoca un efecto de dilatación temporal significativo, que puede provocar que los astronautas envejezcan más lentamente que los terrestres. Aunque esto parezca sacado de una novela de ciencia ficción, la teoría social es la culpable. Imaginen un día en que los humanos envían misiones de gran envergadura a una estrella vecina. Viajar incluso a una pequeña fracción de la velocidad de la luz puede llevar décadas debido a la distancia. La dilatación del tiempo hará que el viaje parezca más corto para los astronautas a bordo, pero el planeta que dejan atrás será más antiguo. La dilatación del tiempo afecta no solo a la tecnología, sino también a los seres vivos. Por ejemplo, para garantizar la precisión y el correcto funcionamiento de los sistemas informáticos y los equipos de comunicación de las aeronaves, es necesario ajustar la dilatación del tiempo. El acelerado mundo de los viajes en redes sociales está plagado de dificultades. Quienes trabajan en este ámbito deben tener en cuenta las consecuencias del aislamiento prolongado, la exposición a la radiación cósmica y las consecuencias psicológicas de estar desconectados de la Tierra durante largos periodos. Si bien la exploración espacial hacia estrellas lejanas sigue siendo una perspectiva prometedora, los efectos de la dilatación del tiempo ya se sienten en la vida cotidiana. Su ubicación depende de la precisión de las señales satelitales, ya que utiliza el sistema de posicionamiento global, GPS. La dilatación del tiempo afecta a los satélites a medida que se acercan a nosotros. Si no se tienen en cuenta los factores sociales en los cálculos del GPS, la precisión del sistema de navegación se verá afectada significativamente. Investiguemos ahora la idea de por qué el tiempo se mueve en una sola dirección. Nuestra vida y el cosmos en su conjunto se rigen por la idea del tiempo. Las decisiones que se toman en el pasado, el presente y el futuro se derivan de él. La esencia de la existencia humana es este viaje solitario del pasado al futuro. Entonces, ¿por qué existe una ruta para el tiempo? La entropía es una noción clave para comprender por qué el tiempo fluye en una dirección determinada. El desorden o la imprevisibilidad de un sistema se mide por su entropía. Está relacionada con la flecha del tiempo y es una idea fundamental en física. En otras palabras, la entropía mide el grado de desorden o imprevisibilidad en un periodo de tiempo determinado. La segunda ley de la termodinámica describe la conexión entre la entropía y la dirección del tiempo. Según esta ley, la entropía total aumentará o se mantendrá constante en un entorno aislado. Dicho de otro modo, la entropía no disminuye de forma natural, sino que tiende a aumentar. Hay entropía en todas partes, y tiene repercusiones obvias. Consideremos, por ejemplo, una baraja de cartas. Perfectamente apilada. Las cartas se vuelven aleatorias y desordenadas si las barajamos. La baraja barajada tiene una entropía mayor que el orden inicial, que es menor. La flecha del tiempo hace que las cosas pasen del orden al caos. La presencia de diversas horas de trabajo en distintas etapas de la vida. A nivel macro de nuestra vida cotidiana, el aumento de la entropía es evidente. Al examinar el hielo disuelto en agua o el contenido de una taza de café, agravamos el problema. Este es un macro preciso que representa el flujo unidireccional del tiempo.
El mundo atómico y el de las partículas nos demuestran que los principios de la física son simétricos con respecto al tiempo. Esto indica que el preciso se invierte a nivel microscópico. No podrá apreciar la diferencia al reproducir y ver las imágenes del accidente. A este fenómeno lo llamamos simetría de inversión temporal. La idea de circunstancias iniciales de lugar a la aparente contradicción entre la reversibilidad en el mundo microscópico y la irreversibilidad en el universo mayor. El universo macroscópico está compuesto por numerosas entidades y sus interrelaciones. La flecha del tiempo se originó con la primera ocurrencia en este intrincado universo. Nuestro cerebro procesa la información secuencialmente, desde los recuerdos previos hasta las expectativas presentes y futuras. Este concepto de un desarrollo continuo del tiempo no es exclusivo de la física ni del cosmos. La forma en que percibimos el tiempo en el mundo exterior es bastante similar a cómo existe realmente. La unidireccionalidad del tiempo también plantea importantes inquietudes sobre la realidad. Pone a prueba nuestra comprensión de causa y consecuencia, así como nuestra forma de pensar. Tendemos a ver el futuro como ilimitado y el pasado como inamovable. Estos patrones anatómicos influyen en nuestras percepciones y conclusiones. Nuestra vida se basa en la existencia del tiempo. Contribuye a nuestro conocimiento, desarrollo personal y comprensión del cosmos. Nuestro mundo sería significativamente diferente si el tiempo no existiera. No habría resultados de nuestras acciones, ni causa ni efecto que observar. Agradecemos que hayas visto el episodio de Voyager de esta semana. Haz clic en el video para ver más videos emocionantes como este mientras estás aquí.